Good morning, students. Welcome to today's business studies class. We have dealt 11 principles of Henry also principles of management. We have dealt 11 principles throughout this week from the class of Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday. And today's is Friday's class. That is Friday's class, and that is the last class for the week, and last class for these principles also, and last class for this entire chapter also. Might be many of you all are happy by now. Like these points are many more and we are tired, so to you all to bring some happiness in your faces, and this is the last class for this particular principles, as well as this is the last class for this particular chapter. So if you all study 3 points in today's class, the concept is also completed, as well as your topics are also in the sense all the topics from this second chapter is done. From the next week we will be dealing with your third chapter. So starting with today's class, the first point, that is 12th principle. First principle for today's class, 12th principle out of the Henry Fayol's 14th principle is stability of personnel. ಇದು ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಆಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಫ್ ಯು ಆಲ್ ಡು ನಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದ presentation and go back to the videos. Stability of personnel, here personnel is nothing but employee, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು, ಕೆಲಸಗಾರರು, they are called as personnel. So stability of personnel ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ Henry Fayol ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, that we will study in this point. Employee turnover should be minimized to maintain organization efficiency. ಸೊ ಹೆನ್ರಿ ಫಯೋಲ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇಡುವುದು, ಅವರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆಯುವುದು, ಬೇರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅನ್ನು ತರುವುದು, ಅವರ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಯನ್ನು ಇಡುವುದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ಸೊ that should be minimized to maintain organizational efficiency. ಯಾಕೆ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಯನ್ನು ತರ್ತಾರೆ, ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಕಲಿತಾ ಬರುವಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನು ಡಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅವನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಂತಂದ್ರು, ಅವನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ಅವನು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅನ್ನು ಆಗಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಈ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಟ್ ದೇರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೆ ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಲಿ, ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಯನ್ನು ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಇಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಶುಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಅವರು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 years of something called as probation period. After that 2 years we become the permanent staff of this particular college. In probation period, so this 2 years we will be teaching students. Management will be evaluating us. Management ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗುವುದನ್ನು, ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು, ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು, ಆಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟೆಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ 2 years ಇದೆ ಈ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ಗೆ. ಆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ನಂತರ then they will decide whether to remove the employee or whether to keep the employee. Usually ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ by 2 years ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ, and he will be obviously the permanent employee of that particular organization. ಅದು ಯೂಶುವಲಿ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಸೊ
ಅದು ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಡಬೇಕು? ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಟೈಮ್ ಟು ಶೋ ದೇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಟುಮಾರೋ ಓನ್ಲಿ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಶುಡ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಈ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಅ ಹೋಮ್ಲಿ ಫೀಲ್. ಅವರಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಕಂಪನಿ ಅನ್ನುವ ಮನೋಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಅವರು ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಬೇಕು, ದೆನ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವರ್ಕ್. ಅನ್ಲೆಸ್ ಈ ಮಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, unless he studies the work, he cannot give his performance. He should be paid attractive remuneration and incentives. Not only working with him, making him work, ಆ employees ಗೆ ಬರೀ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವುದಲ್ಲ, he should be given attractive remuneration, that is attractive salary, along with that incentives. If he is achieving more, if he is doing some more work, some more bonus, some more incentives should be given to them. And not only that, organization should recognize and reward his efficiency. If organization is doing some good work, if the employee is doing some good work, some more work, what does this management or organization should do? They should recognize their work, and not only recognizing their work, and they should reward them. Reward in ಯಾವ case? In the promotion ಅಥವಾ extra bonus, extra facility, ಆ ತರ ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? They should recognize and reward the ability of the particular employee or a particular personnel. Hope this point is clear by now. Moving on to the next point, that is initiative. According to the Henry Payal, that is who has given the principle of this general management, initiative should be given. Andre ella employees, all the employees, those who are there in the organization, should be encouraged to develop and carry out their plans for improvement. So all the employees, while doing the work, they should all the employees while doing their work in the organization, if there are any chances for improvement, ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ. So that time he puts that initiative to the management. What does the management should do? Management should approve those initiatives. Only that time what happens? This employee will feel that what we tells the management respects, so we can work in this management with ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದೇಯರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಯಾವಾಗ ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ವೆನ್ ಈ ನೋಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಬ್ ಇನ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ಸಮ್ ಈಸಿ ವೇ, ಒಂದು ಈಸಿ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಗೊತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಕ್ಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೆಪ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್, ಅವರಿಗೇನೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ now we understood this initiative, meaning of initiative. We'll try to understand what this principle we can connect with initiative. This principle states that employees at all levels should be given freedom to some extent so that they can come forward, use their skills and achieve expected goals. In the sense, this initiative principles states that employees at all levels, maybe at top level, maybe at middle level, maybe at bottom level, the employees working in various level should be given some freedom. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ದ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದೇ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, ದೇ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೇಯರ್ ಓನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಗೋಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ initiative tells us. In the sense, the Henry Payal tells us that the employee should be given little freedom to some extent so that they can come forward to use their skills to achieve the expected goals.
Next point, students, going on to the next point, that is called as Esprit de corps or spirit of cooperation. Cooperation andre everyone, all the employees cooperating with each other. So this is, it is called as Esprit de corps. You all have to write this only. Esprit, it is pronounced as Esprit. Esprit de corps. Esprit de corps means the meaning is the spirit of cooperation. So we will try to understand what do you mean by this Esprit de corps. That means management should take necessary steps to promote team spirit among the employees. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಾಗ ಈ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇಡೀ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಡೂ? Management should to take some steps to promote team spirit among the employees. ಈ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್. ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಗೇಮ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಗೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಜನರು ಇರ್ತಾರೆ. 10 ಜನರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ನಿನ್ನೆ ತನಕ ಅವರು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವವರು ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ದಿವಸ ಒಂದೇ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಆಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ the goals will be achieved only when the employees work as a team. ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಗೋಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ the goals of the organization will be achieved, or else the goals of the organization will not be achieved. Therefore ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? Management should take the necessary step to promote this team spirit among the employees. Not only that, it has to develop the mentality of ಒನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗೂ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೀನು ಬೇರೆಯವನು, ಅವನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಾರ್ದವನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ದೇ ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ದ ಫಾದರ್ ಎರಿಕ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ವಿ ಆರ್ ಎಲಾಯಿಷಿಯನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲಾಯಿಷಿಯನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ. ಈ ಎಲಾಯಿಷಿಯನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವರ್ಡ್ ನಾವು ಆಫನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ here we have the policy, all the staff and students of Saint Aloysius are treated as one family member, and that family is called as Aloysian family. So that is why that name Aloysian family has come. Okay, there should be a mutual confidence and ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಟೀಮ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ careless use of resources, and in turn leads to the increase in production. So ಈ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ there are financial resources, there are manpower resources, all resources are there. There are various raw material resources. The misuse and careless use of all these resources will be completely reduced, because when there is team spirit, each employee know one another. In case if he gets some doubt to how to do particular work, he will ask another one. If he does not know that one, what happens? He will do something else. Avarige bekadad ಮಾಡ್ತಾರೆ. At the end he will be doing something wrong or something faulty. So there will be loss. So misuse and careless use of resources will be reduced, and in turn ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ನುಂಬ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವರ ಪಕ್ಕದ ಎಂಪ್ಲಾಯಲ್ಲೇ ಕೇಳಬಹುದು, ಅವರ ನಿಯರ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯಲ್ಲೇ ಕೇಳಬಹುದು. ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎಸ್ಪಿರಿಟ್ ಡಿ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್. With this, students, we have completed all the 14 principles of Henry Fayol's principles of general management. Hope all the 14 points are clear to you. I had taken only
3 points in each class and explained you very detailed explanation and very simple explanation I have given to you all with the good examples to the possible extent. ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಿ ದ ವಿಡಿಯೋ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ so that you will understand the concept clearly, because this concept is very important. So with this we are concluding this chapter, that is Henry Fayol's 14 principles are also done, and we are concluding this principles of management chapter also. So in this, out of this chapter we had discussed in the first class the meaning of principles of management. Then we came to the characteristics. We discussed the characteristics. After that, after discussing the characteristics, then what did we discuss? We discussed the significance or importance. So that is also very important, students. 4 marks ಗೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. Then we discussed Taylor's scientific principles. So we discussed a little about FW Taylor, and I have given you all the notes. The points which are underlined, only those are important, others you all can skip. So you all need not write everything, but if you all remember the points, it is more than enough. The scientific principles we discussed, along with that techniques of scientific management we discussed, and in that techniques, that is something called as method study, motion study, time study, and fatigue study. The meaning of all these studies are very important, because one the question avaru kelಬಹುದು, what are the 4 aspects of work study developed by Taylor? ಈ ತರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ನೀವು ಆ 4 ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. So please concentrate, students. Please watch the video once again and go through your notes then and then, because or else you will forget the concept. So that is why we do not know when the college will reopen and when we will discuss the concept. I will be discussing the concept only after completing my syllabus. See, for example, we have completed 4 chapters in the online classes. Then we start with the offline classes. I will be starting directly with the 5th chapter. No revision again. No, never. Don't expect me to do the revision. My aim is to complete the syllabus by December, and from January daily revision and test. Only that you will have, nothing else. I want to each and every student to pass. Last year I did not get a chance to catch hold of you all, and you also were not in my hands, because last 2 months I came, you were also like monkeys and donkeys. I was also not getting that control on you all. But this year it's not like that. Before December I'll try to finish the portion, and from January and February it will be continuous only revision. So last topic for this class was from this chapter was Henry Fayol's 14 principles. We have discussed a few things about Henry Fayol also. The underlying things are important, and we have dealt in detail the principles of management. The Henry Fayol has given the general management. He is called as father of general management, whereas FW Taylor is called as father of scientific management, and he has given the scientific management principles. So with this, we will be ending today's class as well as this chapter. Hope you all have understood this chapter very well, and you all do not have any doubts. If you all have doubts, once again, you all are welcome to clarify your doubts anytime, by not this week, the next week. From Monday onwards, you all can call me or text me, and you all can clarify your doubts. So with this, I will be ending today's class. Thank you, students, for attending class. From Monday onwards, please be prepared for the new chapter, that is business environment. I want every one of you all to either you all Google or either you all read any books. I want you all to have general idea. Nange general idea beku, what is the meaning of business environment. Business environment. Now working environment anta matadta idvi. What do you mean by business environment? I want the general idea or general answer from you all. So with this, I will be ending today's class. Thank you, students. Have a nice day.